All right, it is 6 o'clock, Central African time. A very good morning to you and yours. Our particular focus today on the program will be the national elections. As you might be aware that on Saturday we will be having our primary elections lapha eveni. Kubuka nje the demographic processes yadike ukuthi the focus this year bekungukuthi cishe nje wonke umuntu abe involved njengoba slogan sisho ukuthi ngedengasala nasakha live lethu siyafuna ke kuva indzaba lenkhulu ye inclusion across all demographics njengaloko ke sitawuba naye Xolani Hlatshwako waka 1 billion rising lota sipha nje sithombe so ukuthi are they really happy with women's participation kuma elections lo nyaka utakhumbula ukuthi ama elections are very overarching aqala khona kuma nomination processes bese kude ma primary elections nema secondary elections. Just from the nomination process alone, were women really involved, and are we happy with their involvement kuma elections? See, ahead of the primary elections this coming weekend, kanjalo ke nakubantu labasha through yena Siphile Ndlangamandla we Eswatini Youth Consortium who join us as well namuhla elihlelweni kusichazela nje ukuthi are they pleased with youth participation kuma elections alonyana ukuthi nje how important is the demographic representation really in the fact that ukuthi batfole sona sihlalo in the governance table. Tokelenzabaleti that Kulumisa on the program today when we are joined by Xolani Hlatshwako of 1 billion rising as well as Siphile Ndlangamandla waka Eswatini Youth Consortium. Yes, good morning and welcome to the show. Njengoba sashithe ukuthi yimpela somfo lenkulu kati lena yelikhetho njengoba nje kuleli viki sitawubona noma kule mpela somfo sitawube sivotela labo lafuna ukuthi bayabamelela eParliament kanye nasetinkhundleni. Likhetho ke selingene esigabeni sema primary elections kulandzela ukuthi kuphakanyiswa abanconywa mhla ka 22 July kanye na 23 July. Lokuvota ke kuyaqala lamuhla lapho khona kutabe kuvota labakhethekile phecelezi special voting bese ukuthi ke uvota kwesive sonke ekutabe sekuyendeka ke ngemgcibelo. Umsebenzi welibandla lekhetho nemincele yetinkhundla konke athona siciniseko sokuthi likhetho lihamba kahle kusukela ekufundiseni sive ekubhaliseni kude kuyofika ekuncomeni kanye nasekuvoteni. Will be joined by EBC Communications Officer Mbonisi Bhemba atochazela njengayo special voting kanye nemalungiselelo ema primary elections. Udabe anathi lomhla ekseni at 7:30, so do stay with us. Lesikhathi ke asibuke ihloko lethamba imbili kuma phephandzaba. Right, saqala ngikubuka iTimes of Eswatini this Tuesday. Indzaba lehamba embili nje bafunzi base university nama college lase eCourt bateleka itolo batelekela ema allowances. This was their fourth protest over allowances. Kuletinye thamba embili maphili ngomphakathi disowns Mkhululi. Indvuna yemcuba says Dlamini was never allocated land in the area through Kukonda. Let's thamba embili kuletinye lesitibonako Times of Eswatini special voting today. Venues pick-up points revealed 1,296 inmates to vote. Kwenye lehamba embili woman assaults, stabs boyfriend and damages clothes. Kwenye lehamba embili Times lomuhla sexual harassment case social worker weeps. Kanzike kuma sports ku Times of Eswatini, the leading story speaks to major changes in Eswatini football as teams to forfeit 70% of gate takings. But again, this will affect football sides failing to comply with licensing administrative requirements. Kanzike kulenye lehamba embili Pirates threaten to approach FIFA over Jaguar transfer. This one speaks to the battle over Wantaway Moneni Pirates striker Sibonelo Jaguar Similane, who is becoming fierce. Kanzige on another one that is making headlines, Wesleyan's keeper Bongiswa is now at Birds. He is flying with the Birds. Lenyeke le hamba embili le qhamuka ngaphandle kwakuleli ikhulumisa Manchester United. Which has axed Mason Greenwood. Those are the leading headlines on Times of Eswatini this morning. As for my leading headlines on the Eswatini Observer this Tuesday, Master KG Lwandlunkulu set for the trade fair.
As voting starts, nominees invited to special voting, counting to be done today in all polling stations, 1,296 inmates among special voters. On page 3, Liswati on Interpol's red notice nabbed. Maimana's proposal first-class political idiocy ngekusho kwa-government spokesperson Alpheus kanti wife gets restraining order against former cop. The leading sports headline on Eswatini Observer this morning speaks to leopard that has beaten birds to name, speaks to Polycidra leopards that has finally beaten Babane Swallows to a player they really wanted for the next season. On another one, Milling Hotspur's future in limbo. This one speaks that to the fact that it could be the end of an era for this particular team, Milling Hotspurs. Kanzige lenye lehamba embili Nsingizini Hotspurs hit 10 million mark on the ongoing Momo voting processes. Ngileto lehamba embili kwiSwatini Observer lomhla ekseni. Once again, asibuka Eswatini Daily News this Tuesday. Amaswati's 64 million malangeni down the drain. Nasibuka lenye lehamba embili lapha ekonini 16 years later, murder suspect sentenced to 15 years, no fine. Lenye lehamba embili, solonge lehamba embili kucisha onke nje amaphephandaba ethu lomhla ekseni, special voting today. Kuma sports headlines kweSwatini Daily News lesipheketelwa ke sithombe salapha ka Eswatini Football Association Gwaqa House sithi VJR EFA case dismissed. Speaking on the founding affidavit had discrepancies stating FA has MD amongst other things, resulting in the evidence presented in court favoring tenant Diplomat Investment. Found on page 23 is the full story of that particular headline. Kanzike Eswatini Mobile has dressed smart for Sato games. Kulenyeke leqhamuka ngaphandle kwakuleli it's Greenwood to leave Manchester United. Those are the leading headlines emaphephandzabeni etfu lomuhla ekseni. Aloko let's sibahlole imakethe sitabuya sithathe indzaba lapha ekhaya. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eVeni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba tenteya ngaleso sikhatsi tindzaba letide magama lacosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letiqhamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba loutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Siphinze silemukele sakuvusela nawo lesanza kuzivulela sitawungena kitotindza bade Siswati. Imvuna yelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana manxeba akhumalo zeyikhuthaza ititolo letinkhulu ukuthi tinciphise imikhicito lethengwa ngaphandle kwelive kepha tithenga imikhicito lekhicitwe kuleli. Imvuna beyikhuluma ngesikhathi ivula ngalokusemthethweni isitolo lesithengisa kudla i-Easy Buy lesivulwe eMbabane. Indvuna yetiko letemabhizinisi nekuthengiselana manxeba akhumalo seyivule isitolo sekudla i-Easy Buy eMbabane lesingaphansi kwenkampani iSwazi Bangla Investments leseyicashe emaswati langetulu kwemakhulu lamathathu lapha eVeni etinhlangothini letahlukene sukela yafika lapha eVeni ngeminyaka wa-1995. Indvuna ikhutsate ukuthi basabambisa lona live kutemnotfo abasebenzisa imikhicito lekhicitwe lapha eVeni. Ababuke ukuthi labakuthengako kungakanani lokwakhiwa lakhaya, babuke ukuthi ngikuphi lokungalinywa lakhaya kuthengiswe latitolo tabo, ngikuphi lokungathungwa lakhaya kuthengiswe latitolo tabo, ngikuphi lokungakhiwa ngetandla noma ngemishini kuthengiswe latitolo tabo.
konke kube kwakhiwa la khaya ngoba lokho kutawusho ukuthi abasaqashanga nje lamaswati labalesiwabonako lamhlala imbi kwethu kuphela kepha nale ngaphandle emimangweni sekunebantu labanemisebenzi nekwekuthi kunalesitolo lesi saka Easybuy. Umphathi wale nkampani Ashraf Al-Chawdul uthi inhloso yale nkampani lenkulu ukubambisa live ekuthuthukiseni umnotfo kanti basatawuchubeka bahlanyele imali nakuletinye tinhlangothi temnotfo welive. We have to invest and we'll continue supporting to invest in the countries, and that will help Eswatini nations and amongst different sectors and different area. Laba bebekucala ukuthenga kule sitolo bajabulele ukuvulwa kwaso. Kusho lekukhulu kakhulu ngoba sibona nema price aphasi kakhulu. Ngisisho ukuthi Nkosi yami thina bemanani laphansi sikhona kuphila mntwana. Nje ngiyajabula kakhulu ngitothola ikhombo. Uthi haleluya ingabi seyaphela le khombo. Le sitolo Easybuy sona lesi sembabane sicashe emaswati la nge40. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasimuva Shongwe eMbabane. Imvana ilitiko letisebenti tembuso Mabulala Maseko ethi uhulumende uyachubeka nekukhulumisana nalabo labathintekako kude indzaba yekhushulwa kwamaholo etisebenti tembuso ifike emaphethelweni. Imvana ithi uhulumende kulokunye usebenzisana nabochwephesha ema-consultants kude itisebenti tigcine titfole amaholo lafanele. Imithetho yelive lebuketa indzaba tetisebenti ithi kumele tisebenti njalo ngeminyaka titfole imali yekhola noma ke emaholo ahambisane nelizinga lekhula kwenthengo yetintfo. Tisebenti tahulumende ngeminyakeni lophelile titfole lokutsatfwe ekhulwini 3% kwaleyo mali lokungasiyo nani leyajabulisa tisebenti. Indvuna lelitiko Mabulala Maseko ithi hulumende usafuna bona bo-consultant labatawukhulumisa lendzaba yekhola nekubuketa kwawo emaholo. Thina siyasifuna engazuthi nje nayicala kulowo mnyaka phela ngalowo mnyaka. Kepha usho ukuthi leyo financial year ngoba uhulumende ubangama financial year. Kepha ke uyukhanze kokuthi akugijimi kakhulu. Asengibekise nje. Senifuna ke loyo consultant lotan sebenzela anendele lo msebenzi. Ukhanze ukuthi kulukhuni lokumthola. Noma ke kukhona leni batholako but ke abasimithi le standard. Kubike ukuthi ukuthendarishwa size sitothola lo kufanele. Angibekise nje. Sathendarisha kokucala kwababethe lo responder usamangala ukuthi yileni sase siyathendarisha baba khona ke laba responder lokushothi ke kusasebenzeka but once wangena lo consultant utase ke soyahamba kahle lo msebenzi so ugcine ke uyawucetha i-experience ke ithi kuye akuthathi less than 9 months ukwenda lo. Ngekusho kwembikwa lelitiko tisebenti tahulumende tingetulu kwetinkhulungwane letingamashumi 45,244 netikhala temsebenti letingetulu kwetinkhulungwane letisihlanu 5,940. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Umcondzisi wehlangothi lwesayensi netekucubungula itiko letekwatisa Dr. Rejoice Maseko uthi ilive liyachubeka nekusukumisa tinhlelo letitawucinisekisa ukuthi tindlela telive tekubutsa nekugcina imininingwane tihambisana naleto temhlaba. Lo mcondzisi abekhuluma ngesikhathi lelitiko libambe umhlangano nelibandla lelichamuka enhlanganweni yebunye bamave evekatini le-African Union. Live laseswatini liyingcenye yemave lasithupha lapho khona kuchutshwa luhlelo lolinhlanganisela ilive leBrazil nelengilandi lehlose kubambisa imave livekati le-Afrika kuthuthukisa tindzaba tekukweleka nekugcina kwemininingwane i-UK Brazil Africa Project. Lo hlelo luchutshwa ngekubambisana nenhlangano yebunye bemave livekati le-Afrika i-African Union ngaphansi kweliphiko lelibuke intfutfuko i-Alder-Nepad. Ngemsombuluko lenhlangano ihlangene litiko letekwatisa kanye nalabo labathintekako etindzabeni temniningwane kubukisana ukuthi live laseswatini lona limekuphi etindzabeni tekukwelekwa nekugcina kwemininingwane. Umcondzisi wehlangothi letekucwaninga kuleli tiko Dr. Rejoice Maseko uchaza ukuthi leli hlelo litalisita kanjani live. Maningi emapolicy la wendile hulumende ngekubambisana letihlangano letiningi ikakhulu i-African Union. Kuningi ke nale achievile especially when it comes to kuqinisekeni ukuthi emapolicy lesinawo or imithetho lesinayo infonywa
i-data le-quality. Yuri Souza lobuketa inhlelo tekudlelana lamanye emave eveni leBrazil uthi inhloso yalolu hlelo ukuthi emave akhona ukutakhela tinhlelo letikhonsako tekugcina nekukweleka imininingwane. To think about what kind of Africa we want to work with. The Africa, not the past, but the future of Africa. So this is the vision of our government, our agency. Lukoviseke lobuketa inhlelo tebuchwephesha ka-Alda Nepwad yena udumise imisebenzi yelive ngetindzaba tebuchwephesha nekugcinwa kwemininingwane. The kingdom managed to secure data on research and innovation. That was through the leadership of Dr. Rejoice Maseko. So we were really impressing that a country for the first time being trained on how to collect internationally comparable research and innovation data compiled through those core indicators that we have. Lelibandla libese livakashela indzawo yekugcina imininingwane i-data center libukwe inkampani yahulumende libukete science nekucubungula i-Royal Science and Technology Park RSTP. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza ngasimuva Shongwe eMbabane. Loyo bekade angumcondzisi wehlangothi letenhlalakahle ngaphansi kwelihhovisi leliphina Mvunankulu Moses Dlamini usolwa ngekutama kucabuza ehhovisini loyo bekasebenzi kuleli hlangothi lokungufakazi wembuso. Dlamini ubhekene nelicala lokwephula umthetho ololwane kuhlukubetana ngetebulili nedlame emakhaya i-SODV Act. Lamacala ekuhlukubeta lesisebenzi ngekwelicansi loyo bekangumcondzisi wetenhlalakahle ehhovisini leliphina Mvunankulu Moses Dlamini uthiwa wenda kusuka ngeminyaka ka-2016 kuye eminyakeni wa-2018. Licala lakhe lichubekile nekutekwa enkantolo kaMantshi eMbabane embi kwaMantshi lomkhulu uFikile Nhlabathi. Ummeli wemsolwa Benisimelana uhlohle lofakazi wembuso ngemibuto mayelana nobufakazi bakhe. Lo mmeli utsanze kwathi ukuthi kwayangani ukuthi lofakazi angawucoceli umuntu ngisho lesebenta nabo ukuthi umsolwa bekafuna kumcabuza. Lo mmeli watisa inkantolo ukuthi izathu salokhu ukuthi umsolwa akatange nje akatame kumcabuza. Kodwa lofakazi wombuso uthi sento semsolwa sametfusa kakhulu wabalekele ehhovisini lalomunye lasebenta naye. Ummeli wemsolwa utshela inkantolo ukuthi umsolwa kanye nalofakazi bekubantu bekade bevana ukuthi lofakazi bekaya amikise ngemoto umsolwa endlini yakhe lebekade sesidwashini. Inkantolo iphindze yatiswa ukuthi lababili bebahle baphuma bayokudla etindzaweni elithengisa kudla kuphume ema-out kanti futhi umsolwa bekavamisile kuvakashela lofakazi kanye nemngani wakhe ehhovisini lapho bebafike baxoxe khona tindzaba. Lofakazi uvumile ukuthi bekayamikisa umsolwa endlini ngemoto kodwa wagcizelela ukuthi lokhu bekakwenta ngekuthi lamacala ekuhlukubeta lesisebenzi ngekwelicansi loyo bekangumcondzisi wetenhlalakahle ehhovisini leliphina Mvunankulu Moses Dlamini uthiwa wenda kusuka ngeminyaka ka-2016 kuye eminyakeni wa-2018. Licala lakhe lichubekile nekutekwa enkantolo kaMantshi eMbabane embi kwaMantshi lomkhulu uFikile Nhlabathi. Ummeli wemsolwa Benisimelana uhlohle lofakazi wembuso ngemibuto mayelana nobufakazi bakhe. Lo mmeli utsanze kwathi ukuthi kwayangani ukuthi lofakazi angawucoceli umuntu ngisho lesebenta nabo ukuthi umsolwa bekafuna kumcabuza. Lo mmeli watisa inkantolo ukuthi izathu salokhu ukuthi umsolwa akatange nje akatame kumcabuza. Kodwa lofakazi wombuso uthi sento semsolwa sametfusa kakhulu. Umsolwa bekangumphathi wakhe. Uchubeke wathi bekasinakakhala ngekubabethe epetrol umsolwa bekamtshela ukuthi uyawetha. Lofakazi uthi bekungamphathi kahle nakumikisa lo msolwa endlini. Ngiko nganye ilanga wagcina sekacela make wakhe ukuthi abe khona nakamikisa umsolwa endlini. Lofakazi uthi akusuye yena yedwa bekayamikisa umsolwa endlini njengalokhu nalabanye balingani bakhe. Lokufaka ikhathi besifazane kanye nabo babe nawo bebaye bamikise. Lofakazi uchube kwatisa inkantolo ukuthi baphuma kuyokudla kane kwabakukanye lapho khona bakade babili njengalokhu bebahlala banemngani. Ngesikhathi kuhlanganiswa lo mbiko lelicala belisachubeka nekutekwa indzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngisenkantolo kaMantshi eMbabane. Inkampani lebuke ukuthi sonke sive siyakhona kusebenzisa imali iphindze ifundzise ngetemali. Center for Financial Inclusion ihlangene netinhlangothi letitsintekako kubuka ukuthi bakhoseli bangasitakala kanjani kangcono etindzabeni tetimali. Akhuluma ihhotela lesibane ezulwini umphathi walenhlangano nomcebo Hadebe uthi bahlose ukuthi kube nemkhombandlela lotawuchaza ukuthi bakhoseli basitakala kanjani etindzabeni tetimali kuleli.
lesikwentako ukuthi as sihambisa livangeli le-financial inclusion sesiyendlula kulo access sesithi sifuna abantu bonke bangasaleli emuva. So lakangwane live linema-refugees bamule seba-resident lakangwane ubakhanza basemalinza. So sithi si-financial sector kufuna sibe netindlela tekuthi sibakhone kuwokuthi babe economically viable bangene kule financial system bakhone kusebenzisa ama-financial products as well. Khomishana wenhlangano yebakhoseli kuleli United Nations Commission for Refugees uthi kwakhiwa kwalomkhombandlela kutawubasita abakhoseli. Unyalo nje umgomo lesilonawo lesiwuphushako lesi-implementako ngilokuthi asiba equip ngema-livelihood skills. Umhlaplangene so umuvile from lokuthi asibanike ema-handouts. So sibanike ama-livelihood skills nokuthi restore i-dignity kubo ukuthi abatiphilise bavuke nabo basebenze. Beverly Mavuso welihlangothi lolibuketa imali e-Central Bank of Eswatini uthi leli bhange luyalesekela lolihlelo. Kutakwenda ukuthi as i-Central Bank sikhona ukukhokha i-informed policy lesitshelako ukuthi ngoba nakusistadishile sesimo sime kanjani banganani bahlupheka kanjani sikhone lokhokha ipolicy siwaluleke emabhange ukuthi laba-ke ningabentela kanjena ngekuthi sinciphise letidzingo temaphepha labawadzingako nabangenisa imali ebhange nabavula ema-accounts. Ngekusho kwenhlangano yebakhoseli live leSwatini linebakhoseli labangu-2,700. Edinzabeni Eswatini TV kubika Nelsi Wendla ngamandla nginamuzi Mkhonda ezulwini. Umcondzisi wetenhlalakahle ehhovisini leliphila Ndvunankhulu uMgcosi Shongwe uthi luyachubeka uhlelo lokuhlunga labo lekumele bahlale ekhaya labadzala kanye nalabakhubatekile leliseMankayane. Uthi kwamanje kuhlala abantu labatsatfu labakhubatekile kanti kubheke ukuthi kungeteke labanye labasikhombisa lingakapheli leliviki lelisetulu. Kunema-court procedures lekumele ukuthi siwalandzele before siba enroll. Ekule bantu abadzala lapho besesemile ngoba like ngeke si-uproot umuntu nje ekhaya siyombeka lapha kule facility kumchwala ukuthi nabo baba eboshift babe directly involved. Kwentele ukuthi in the event noma umuntu omdzala esoyahamba emhlabeni ufuna ukuthi aphindze abuyele ayongcwatshelwa ngasekhaya ngoba lapha kuMankayane sitele facility kumgcwaba abantu abadzala khona. Ebona cishe lesibathagethele nginaba laba la ibhedlela lengelishwa lokukhanza ukuthi nabatele babese sebabalahla lapha so vele itarget yethu cishe ngileyo ekulabo lapha edibhedlela labahleli khona. Yes kunemigomo thile lesiyilandzelako before si-admit umuntu ku-facility. For example nje kunabo social welfare officers laba onke ama-office ethu nje cishe vele lonke ngibona benta i-assessment bayovakashela lelo khaya ebabuke ukuthi vele lesimo siyawarrantani ukuthi lowo muntu loyo singam-admit kule facility. So kunaleyo process leyo lesiyilandzelako. Kutemidlalo inkampani yeSwatini Mobile kanye ne-Instacash inikelele inhlangano yabothishela yeSwatini National Association of Teachers ngetembatfo tekudlala emajezi e-netball, ibhola kanye ne-volleyball emidlalweni yenhlangano yabothishela yesifundza lesisendasi nesifundza selivakati le-Afrika. Le midlalo kubheke ukuthi icala mhla ka-25 kuya kumhla ka-28 kule nyanga. Eswatini Mobile kanye nenkampani yaka-Instacash banikelele inhlangano yabothishela baseswatini lijezi lekudlala i-netball, volleyball kanye nelijezi lekudlala ibhola. Leli yosetshenziswa bothishela emidlalweni leyatiwa ngekuthi Masato Games letawube ibanjelwe enhlokodolobha yelive leBotswana eGaborone. Lobukete kumaketha nekuthengisa ka-Eswatini Mobile noSipho Xaba uthi bayinkampani bayatfokota kusebenzisana nenhlangano yabothishela bakuleli. Xaba uphindze wengeta ukuthi uyethemba ukuthi bothishela lemidlalo itawubasita kakhulu ngoba batokhona kuhlangana nebalingani babo bakulamanye emave lasesifundzeni lesingentasi ne-Afrika bashiyelane lugwayi. Umcondzisi wenkampani ye-Instacash Mandla Nxumalo uthi bangu-Instacash bayajabula kubambisana nenhlangano yabothishela emsebentini lomkhulu kangaka wekumelela live emidlalweni yesathu. Nxumalo uphindze wangeta ukuthi kusebenzisana kwaletinhlangano letimbili angeke kugcine lana kuphela kodwa basetawubambisana nangaleminye imisebenti letawo.
Mabhalane wenhlangano yabothishela bakuleli lot vilakati ubonge kakhulu kule tinkampani ngalolu sito lababanike lona. Wagcizelela nangebumcoka bekuthi bothishela bativocavoce babe ngilabaphilile emtimbeni. Le midlalo itawucala mhla ka-25 kuya kumhla ka-28 enyangeni leSedulo. Lobikako nguSigcineko Simelane naLinda Dlamini eMbabane. Iqembu le-Alpaca sengilo shampiyoni bendebe ye-cricket esigabeni se-B Division ngemuva kwekunqoba kumancamu nabadlala nelicembu le-Rontanya ngema-wickets lasihlanu. Lamaqembu lamabili aseyodlalela esigabeni se-A Division eminyakeni lotawucala wemidlalo we-cricket. Kulempelasongo bekudlala amanqamu emidlalo wekhilikithi esigabeni se-B Division lapho khona bekufuneka licembu lelitawuba ngushampiyoni wesigaba se-B Division. Licembu leRotana belitholane ne-Al-Kabat. IRotana kuqala yona kubhetha yathola ema-runs lang-154 kanti kuphuma ama-wickets layimfica. Ibese yabuya yona Al-Bakat nayo yabhetha yathola ema-runs lang-155 kanti kuphuma ama-wickets lasihlanu nje kuphela. Igcina unqoba lomdlalo yona Al-Bakat ngama-wickets lasihlanu. Wonderful. Fantastic weather, good ground, outfield is fast. Everything is going very well to our side. And a team combination, I congratulate especially to Heather Ali. He's playing fantastically very well. Thank you. Kanzi kapteni weRotanya kukhona lakushito ngemuva kwalomdlalo. And this tournament has given a lot of young talents in our team. We have some new players who have performed well, and we have our own player, Mr. Hanif, who has performed, and he has been chosen as the most valuable player of this tournament. And we have also seen that there are a lot of Eswatini who have performed well in this tournament. Zenzele mazibuko longumcondzisi womdlalo wekhilikithi kuleli uthi le midlalo ikhombe kudlala ezingeni lelisetulu. Pulse ivuleke kakhulu nyalo because utaba nabadlali abaka B Division. But nawuthi uyababuka lama levels abo angetulu kusho kunabadlali labangale ka A Division because the cricket is a team ledlalwa ngeke udlale individually nangabeka kanjalo udlala ngekuthi ube nebalingani bakho lo dlala nabo. Kanzi lamaqembu lamabili athola ithikithi likuyodlala esigabeni se-A Division nakucala umnyaka lomusha wekhilikithi. Lobikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini namphathizwe Msibi eMalkens. 28 minutes after 6 siyaphetha lapho tindzaba tetfu teswati lomhla ekuseni nasibete emakethe esidaba esikhuluma ngekumeleleka kwabomake kanye nebantfu labasha elikhethweni. Let me tell you about my crush. Ngenzane inhlitiyo yami embi kwakho njengekudala. Nkondlo yesiswati. It is 3 in the afternoon. We are back in the living. For men are so kind towards creation more than they even were to their own creator. I am the greatest of this generation. They'll be calling me the girl who made poetry look cool, yo. Cool. Wash! Cool.
are they yours? Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Right, 31 minutes after 6 with only 4 days kuthi-ke kuqale wona ama-primary elections ngemgcibelo sikhulumisa indzaba lenkhulu kuthi-ke kube ne-representation indzaba ke lena lesiyibone ukuthi nebaka-EBC bayikhulumisa kakhulu kanye nesilo semhlaba sayiveta uma sikhuluma ngalo lukhetho ehlelweni sinaColani Hlatshwako from 1 billion rising sikuvusela umhla ekuseni Colani kunjani? Ngiyaphila njani wena bhuti? I'm doing very well. Siyaxolisa kakhulu ukuvusa ekuseni. Ngiya-understand ukuthi kulikhunyana kuvuka sa-transitiona from winter to summer, so kulikhunyana, but indzaba lenkhulu mangicolani sibonile i-nomination process. Benikhona nisola nibaqhubutela abomake ekutheni asiphumeni nathi sihambe siyoparticipate not just in nominating bomake but just ukuthi sibe part of loku nominator nathi nominate abantu. I think naloko kuyinzima lenkulu kakhulu ekufuna ukuthi bayidlale bomake. I was looking at statistics like cingweni lwami from the gender quotas database, House of Assembly on the current parliament. We have total seats lang 74 and we have total women labang 10, which accounts for 14% representation of women. Go upper house, go Senate, total seats ang 30. We have 12 women, which accounts for 40% representation. The number of the parliament le pumako sabuka nalikhetho nalo setawuka ne parliament lensha athini ma hopes nema aspirations akho. Ngiyabonga. Lengakusho nje ukuthi kule parliament lephuma konyalo. Let nombolo tibitawo, it sounds like ngathi tinkudlwanyana, but when we go to the reality ukuthi nasibuka from the 59 constituencies bomake labakhethwa labo babangithu kuphela because lapho sikhona khona nyalo. Lokusho ukuthi the situation yaba ayizange yaba yinhle kakhulu ngoba the additional 4 women baba khetha after sekungenela seyikhethwe yonke iparliament, and also the others were babangilaba appointwa kulama positions, but we are not saying loko akusinto lenhle ukuthi mhlambe siyak undermine, siyak appreciate, but we feel there's more that needs to be done even la kangwane. And kusikhathi lapho simaswati si realize kufuna si realize bomcoka be equal participation, because the fact lokho bomake bancane eparliament kwenda nalokho selivile labo lingevakali, kwenda nalokho labo bomake labayi-few labakhona leparliament uthi wena uhlethi la ngaphandle ucabanga ukuthi kude labakwendako. The question uthi utawenda ini bomake lababili labasuka etinkundleni lokusho ukuthi ngemavi nje la ngi-2 lokusho ukuthi you don't have influence, and kusebenta kwaseparliament siyati ukuthi kusetshenzwa ngakuthi ukhona ukuthi usekelwe bobani kuleyo motion yakho lofuna ukuthi kuyiphakamisa, so labo make lababili ke batawusekeleka kanjani. So ngingasho nje lokuthi there's more that needs to be done and kufuna sikhwice simaswati. And I'm happy ukuthi we have ukuthi the biggest responsibility now lies kulesive ngoba in as much as a constitution yethu inako ukuthi isikhushine ngaloko ukuthi obviously the king iyakhwala ukuthi appoint a certain number of women into Senate kanzi nalaba nje laba elected la ngekhathi eparliament, but kunanaba lokufuna ukuthi ba-electwe ngilesive now veta ukuthi babangithu kuphela laba electwe sive. I think the biggest responsibility now lies kubantu sisaphuma nje sakuma primary elections encenye ungasithi capcap the message longafuna nje kuyirelay to the nation sisakuya Saturday. Ngiyabonga, kufuna squad sisive ukuthi nasikhuluma ngekukhetha kwabomake asikhulumeli nje ukuthi irresponsibility yemfati ukuthi akasukume and esiqiniseko ukuthi uyakhethwa. I-responsibility yethu sonke, and sonke nasisukumile sendasiqiniseka ukuthi bomake nabo babe baba khona ngalokulinganako ekushayeni kwemthetho. Kuthi awenda lokuthi
tinto letiningi tibe nenguquko tibe nelishintsho ngoba labantu laba babili nabakhona ebuholini sibonile kulamanye amave lapho bomake khona tinombolo tabo tisetulu indlela noma incubo yalawo mave ingileyo leshintshile kule kungilento thina la kangwane lesiyibukako sinetinkinga tempilo kungimthelela ukuthi sinabomake labancane eParliament sinetinkinga ka-education naloko kunemthelela kweswelekala kwemisebenzi ubuphuya nekungqola nje lokhu kukhona lokhanja ukuthi kunukubethu imvelo naletinye tindzaba letibuke inhlala kahle yabantu netindzaba tekuhlukubeta kukhomba ngilokuthi kunalesikhebe lesikhona lengifisa kusho emaswatini ukuthi asambeni siyowenda kahle sishintshe indlela live lethu lesifuna kulibuka ngalo noma libukeke ngalo noma thina siphile ngako ngokuthi sente siciniseko ukuthi bomake nabobabe bayakhethwa ngalokulinganako lokho ukuthi njengoba siya kulama primary asingabashiyele emuva bomake and asente siciniseko ukuthi labo make lobo phinde sifaka abomake labasesebasha young women ngesingisi ngoba sifuna abantu labatawuphindze babe naleliso lasembili siphinde sibafuna nalaba labanele experience so lo sibobabili siyabadinga ngalokulinganako singabese siyabashiyela emuva labo bantu labasha lokunye lengifuna ukuveta nje lefuna emaswata kwade labantu labachamuka etinkundleni ngibo labanelivi kakhulu ngoba ba representa thina letinkundleni and ngeke sithi noma ngabe ngakhetha umakela abangifomo sekutawuphuma regional women for women labo makela babuyele kuma region labakhethwa kule parliament lesuka kiyo baveda imicabo noma tingqinambo labahlangabetana nabo lokwenda kusebenta kwabo kangabi ngiloko loku effective kangako sikhona kubona ukuthi basendela lishintsho ngoba abakhonanga ukuthi baqhumane kahle netinkhundla ukuthi kusebenteka kanjani ngenxa yokuthi bekude clear terms of reference ekusebenta kwabo so umake ke nangabakhethwa asuke enkundleni uyawukhona kuba livi lethu kanjalo nababe nakakhethwa asuke enkundleni utawuba livi lethu so kumcoka kakhulu ukuthi sibakhethe bachamuke kuleto tigaba lethu usathinza nenzaba ukuthi sibonile igalelo labo make lababekwe etikhundleni tepholi I think maybe highlight nje we've also seen Barbados bana prime minister a female prime minister who is doing really well kanzi ke singabuki nje nakhashana kakhulu we also have a couple of ministers nathi who have done really well the likes of Minister Tulidladla the likes of Minister Shakantu ngengikhona kubabala bonke but nje just to highlight ukuthi indeed ligalelo labo make liyabonakala kakhulu lingilelihle kule misebenzi lena yaka governance kunenzaba kelana yema nominations I think masibuka ema nominations we did see a number of women being nominated but I know ukuthi your fear now ngilo ukuthi kusetha uhlungu engabe sisahamba nje sako ema primary elections with the numbers that we saw being nominated of women was that pleasing kuwe or you feel like we can still do better in nominating more women so that by the time sithi kuyohlungwa sibe nayo le confidence ukuthi still noma sekuhlungwa that representation letawubhetlisha nabobabe is still balanced kona bomake bakhona laba nominator we appreciate that but vele letinombolo atizange tibe ngeto letijabulisako because kukhona lapho ema constituencies lapho kude make at all lo wanominator kubo MP noma kubo induna yenkhundla incumbi yabo basebucopheni we don't discourage labo labangenile kuleto tigaba leyo kodwa sithi ke the few labakhonile labambalwa labakhona ku MP labakhona endvuneni yenkhundla kanjalo nasebucosheni asente siciniseko sokuthi abasaleli ngaphandle nyalo siya kuma primary ngoba nangabe simethembile lo make ngekumnominator asente siciniseko ukuthi phela bayachubeka kungasho nje ukuthi besinominator ngokuthi besigcwalisa tinombolo but vele letinombolo atisito letijabulisako but sisenalo lelithemba ukuthi out of the few that were nominated singaba nabo labatawuwelela ku secondary phindze futhi bagcine baye na kanjalo eParliament ngoba buholi nasikhuluma ngamake make buholi akavuki nje ekseni ukuthi ubufunza ngoba sonikwe lihovisi buholi ubucala uyinthombatana ukhula uceceshwa ukuthi wena kufuna wathi ukuthi impilo ayisingawe kepha yakho nemndeni wakho nebantu abakho
So lokho nasingakucabanga simaswati ukuthi umuntu lo ngumake wehluke kangakanani ngoba ukhuliswa ngaleyo ndlela uthi noma phaka libhoda sitamatisa akaphekeli yena uphekela babu wakhe maku wakhe bobhuti wakhe bosisi wakhe ukhula akhuliswa ngaleyo ndlela yekunakekela yekwenta siciniseke ukuthi bonke abantu ngetigaba tabo baphatheke kahle futhi bondlekile ngendlela letihlukahlukene. Ngikhumbula 2018 nge-International Women's Day. The theme was leaving no women behind in political and decision-making positions. UNFPA did have a panel discussion. They also had Mbonisi Bembe, who's going to be on the show later today, who are speaking like about hopes and aspirations at EBC. And and they are raising awareness, which we do appreciate this year, even through his own voice, Mr. Pembe. But then my concern then becomes, if we're talking 2018, I think la parliament it's 5 years now. Sibuga lemisebenzi lesendiwe in raising awareness. Do you feel like it's not enough lemisebenzi lesendago in raising awareness? Because if I conduct my own eye test, my own analysis, it's not an expert opinion. It's just a general observation. 2018, all that work, the work that you do as 1 Billion Rising, it's a lot of other women organizations and you know, my office about DPM now, Ashlat Kulmisa Lenzabaleti. How much more work do we really need to do in changing the perception your society? Ngoba I think it's a sense of your perception, the stereotypes, laba ingrained godsend. Ungana lomsebenzi kufuna siwende outside of just the talk shows. I think umsebenzi lo wendiwe muningi and siyaw appreciate. But nyalo sesifika esigabeni lapho sifuna siqhamuke a clear strategy on how to promote women's participation. Singakwendi ngazuthi siyafata ngoba sekune hype yesimo lesithide. Kuthi sesiyasukuma namuhla sesiyokhulumisa ngoba say International Women's Day noma sekudal khethu. So if na EBC kusenhlitweni yakhe ukuthi sifuna ukupromote equal participation. Ufuna ukususa nalokho sesipheka ukuthi kupromote ukuthi bomake babese kuleta it's equal participation because that's what we are talking about. So now ngabe ke sifuna le equal participation, it's to come up with a clear strategy. La ngabe ke kunale strategy singafati kutawenda lokuthi yonke imitamo lesiyendako iba nemthelela. Lokusho ukuthi sitawuhlala phansi si-analyze le society yethu. Kuthi le society yethu ngutiphi letintho letibanga ukuthi makasalele emuva bese sesicala si-addressa that and as siqhube si-addressa leto tintho leto siqhubeka siphakame sitawukhona lokuthi lo mnyaka lomunye welikhetho lolandzelako nase kungilomnyaka exactly walelikhetho hayi ukuthi uyocala kufundzisa ukuqhubekisa some of lama activities la le strategy senu lenisakhile nguhulumende abambisene nenhlangano letingekho ngaphasi kwahulumende nemimango ngoba irresponsibility yethu sonke lena ukuthi sente siqiniseke ukuthi bomake nabo baba babakhona ebuholini ngalokulinganako. I have a friend who calls herself a very committed feminist, Kolani. Would say the biggest win that patriarchy has ever really accomplished was co-opting women into its own movement. Nangembuta ushokuthini ngoba sekusuke sekuba singisi kakhulu. Uthi insayeza beke ukuthi buke uve bomake bathi labanye bomake. Bathi I thina vele sifuna kuphathwa bobaba. I think that alone kubalinyeva lelikhulu the fact that this thing lesithi sizama kuyilwa has sort of co-opted a certain number of women into its own ideology. How do we fight this thing? Yeah, uqinisile nasikhuluma ngepatriarchy loku ipatriarchy ngiloku ukuthi sonke isikhathi bobabe babuka njengaba labasetulu kunabomake noma lekungibona labafanele bathathe ebuholi noma tigaba letiningi. Ipatriarchy ijulile inetimpanze. So letimpanze katatu nangithi kufuna sibe ne clear strategy. Into ke le deep rooted awufiki namuhla uthi udayikhokha.
ngenxa yolokujula kwaletimphansi letimphansi tishintshe indlela lesicabanga ngayo, indlela lesitibona ngayo, nalendlela lesibona ngayo labanye. Ngilapho kodwa ukhanza lomnye make because letimphansi tijulile tishe nathi jula tamshintsha watibona vele angasasalisi lutho. So siyadzinga lokuthi nangabe sifuna kushintsha lokho asisijule naletimphansi lokushona phansi kwato. And lokushona phansi kwato ngilokushintsha lama attitudes ebantfu, ngilokushintsha ama perceptions ebantfu nababuka umfu wesifazane noma abuka umfu wesilisa ukuthi angingababuki ngemehlo lahlukile. So lana sidzinga even the education system idlale a very nakuzana powerful role ukuthi athi angene preschool lo mntwana kuplantwa ini kulomfu wesifazane lona, sithi siye esontweni kuplantwa ini, sithi siyaya emagroundini ekudlala ibhola noma lapho kuhlanyelwa ini kumuntu. So maningi lama platforms lapho kufuna singene khona, akusinjaba ukuthi ngoba ukhulumela umphakathi kuphela, kanti diningi letigaba letidlala inzima leningi ukuthi tichubeke tihlukanise umfu wesilisa nowesifazane tigcine lo wesifazane abukeleka phansi. So ngingasho nje ukuthi sidinga vele ukuthi sibe nale strategy lesi well organized. So lapho sonke we come to kusehlakalo kancanyana lento na ukubuka kahle hayi nokuthi kancane kusehlakalo lesidinga vele ukuthi sihlale phansi sikuhlele kahle ukuthi sikubuka kanjani, asingathi nasingabe singaphumeleli inyalo nga-2023 bese silahla lithawula. Yini lesitawucala sikwende inyalo to ensure ukuthi we create opportunities for women, we create opportunities for bobaba. And I'm happy ukuthi when we started our conversation as a solution that you propose to this problem, to create a strategy, but with this particular answer that you've just given me, I think you've proposed some of the strategies that can be put in place. The education system needs to co-opt, I don't know how, but maybe in the form of from grassroots level, not just to the girl child, but to the boy as well, so that perhaps even how we view women changes. And I think because we find ourselves objectifying women, and that can have a ripple effect leader, and it becomes something else vele Xolani. Lokunye ke lokubanga ukuthi bomake bangalungeneli likhetho ngekusho kwe-report lesike nje sayifunza la lihlelweni ukuthi bomake banema responsibilities lamaningi Xolani. Ukhanza ukuthi make sekumfelokati iseyinza indlela lenzaba yema responsibilities masikhuluma ngabo equity ngiyazi indlela ngikhuluma inzaba yema opportunities, but inzaba nje yema responsibilities iyodwa. Do you feel like women are still subject to more responsibilities vele la ngaba hamparisha noma ba impede ekutheni kube betele growth in this aspect esikhuluma ngayo? Akhona yebo lama responsibilities, but women are very strong, and lama responsibilities siyawa overcome ngaba sikho sonke on leadership position kube siya ngekubuka ukuthi we've got kids, we've got families, we've got this and that, but le strength umfahlani kwasona uyakhona with all lama responsibilities la khona to also continue lead nangaba anikwe that opportunity. But also nyalo sekudzinga ke le society yethu understand ukuthi sekukhona other means ukuthi siwasuse le load yema responsibilities lokhanza ukuthi make uba nawo lokwenda ke ukuthi athi khanzelo makasebenta but ekhaya ukhona lo tamsita, and those means of offload lama le burden it create even opportunities for other people, for other women or for other men ukuthi naye sota ukhona ukuthi ayendele omunye umsebenzi alekelele lo make. So it's a way of ukuthi asinga sebenzisi le nkhulumo yokuthi bomake banemthwalo lominingi bese sicabanga ukuthi sitakusebenzisa to use that as a disadvantage ukuthi make akhona engene ebuholini. Lama responsibilities noma ngingaba nawo ngengimake kodwa lokho akusho ukuthi kuyayisusa lokuba capable kwami ukuthi ngingaba ngumholi. So that is not a problem, but let's also create means ukuthi bomake bangaphhloli
indoda ingathi ayithatha umfati nje solo yabuka umflota awubheka solo yabuka umflota awugeza abantwana. Let's also look at bigger pictures ukuthi how do we grow icala la family singakafiki le ukuthi sebayomnominate ukuthi aye parliament. Ukhulume ngendzaba yekuzila ukuthi labanye bayazila. Kungithuse kakhulu ngashaqeka ukuthi ngivete indzabeni letinye ukuthi kusenemuntu lofika athi wena ngoba bofelwe indoda awufanele uyebuholini. The question is manje nangifelwe indoda kukhona lokwenta ukuthi nginqamuke. Is that during this during the processes of elections? During this process, these are some of the issues. There's my cases leswatholile. Lokhanze ukuthi lo make uyathreatenisha. Wena khumbula ukuthi indoda yakho ishonile. Lana sithi everyone must participate. So solo kusekhona lokuthi wena kunetinto letinye wena sofelwe indoda ngathi songeke usakhona abantwana sebasele kuwe wedwa angeke wena ukhone ukuhamba uyohola. Yini le ndoda nangifemine ingahamba iyoba member of parliament ngifile mina bakhona nalabantwana. What difference does it make nasekungimi nasengisele? So we are saying let's not use letinye tinto letingumcabo letichubeka kucinzetela mali, because what we should know ukuthi uyawuthi wena ucinzetela mali kanti ucinzetela wena and uthi limita ema opportunities ukuthi uphile ku environment leto ba conducive leta kuniketa the holistic support ngekuba nemithetho leta kuvikela ngekuba nenhlala kahle better quality education, the health system ibengcono kube na job opportunities. Wena nje mistake lo endako usuku ukhweshisa mali kanti ungamfaka kule methi le we can get all those good things esicabanga siyasifuna for le live. Yeah, and I think what I'm picking up from all the things you're saying ukuthi asimfaki make ngoba nje ngimake simfaka ngoba ungumuntu naye njengababa. And siyadzinga le clarification on that regard. Thank you so much Xolani for joining us on the program today. I do want to give you an opportunity kwegcina sisakuwe ma primary elections to just speak to Nangia Umvu Eswatini lo tawuhamba ayekuyavota this weekend. Lengakusho nje kubantu bakangwane basaya ukhetha ngeweekend ma primary election ukuthi hamba yokhetha ukhethe emahlahlandlela elive ukhethe abantu labatawuletha inhlala kahle and wente isiqiniseko ukuthi usakhetha ukhona make ukhona babe ukhona nemfulo musha. Thank you so much. Xolani Hlatshwago of Africa, of 1 Billion Rising. She's the Africa Region Coordinator, just giving us her sentiments as well as some of the issues that they've managed to gather on the ground. Some of these stories are quite interesting. But now not developing some of these things that happen on the ground. It informs you to make a more informed decision. Osaya kuyo vota kule mphela sonto sibatholela imarket masinyane sitabuya siqhubeke nehlelo. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Kwalamuhle asiphindze sikwamukele ehlelweni lesikhatsanyalo sitawuthola i-traffic update sitayithola ke ku Magwabane. I believe it's Magwabane this morning. Sikuvusele Magwabane lomhla ekuseni ngabe sime kanjani sime emgwaqweni? Ngikuvusele Nxumalo, ngivusele naye umbukeli wekusile breakfast show lo selayinini lamhla ngu Constable Ndombenhle Fakuse
ngitonethulela simo ukuthi emigwaqweni kuhamba kanjani. Imigwaqo yelizwe laKangwane sesiyihlolile, imigwaqo yonkana iyahambeka. Ikhona leyo lenetikhinyabedo lokufaka ekhathi tigodi letikhona emgwaqweni. La kunetigodi khona siyakhuthaza kubo bashayeli ukuthi abalimiphise elitubane bakugweme lokuthi bese sebayativika kakhulu letigodi ngoba lokho kugcina sekwenta ukuthi bese timotolo setiyashayisana ngalesinye isikhathi ukhanze sekwenteka tingoti letinkulu kakhulu sithi nje la ubona khona ukuthi umgwaqo awuhambeki khona asiyende isiqiniseko ukuthi siyanciphisa sitawuphepha. Emadolobha elivele laKangwane ahloliwe omane tibane temgwaqo tiyasebenza tonke ngalokufanele kanti nemigwaqo lengenela kuwo lamadolobha iyahambeka kude lokungakanani lokungamvimba umshayeli ukuthi awusebenzise kuleli suku lwanamuhla. Ekhathi edolobheni eMbabane siteladi lesuka khona ekhathi edolobheni siye eSport lesingisomhlolo road lapha eceleni kwase Queen's Gate kunema-speed humps lapho la kasengadwetshwa la akabonakali esikhathini lesiningi na usebenzisa leyo mgwaqo uva nje sowusetiwulu kulo sithi nje bashayeli abalinciphise litubane ikakhulukazi nasebatawufika khona eQueen's Gate. Nawo umgwaqo noma-ke siteladi lesingivovane road lesisuka khona eSt Mark's High School siyawuqhamukela khona eNazarene lapha kulamawukela nje na madutane neligede laseSt Mark's High School lapho nakhona kunelihams lelakhiwe nalo alikadwetshwa sithi nje bashayeli abanakisise kakhulu nakhona lapho kwathi phela ukuthi umgwaqo uwukela kakhulu lapho kungaba nebungozi kakhulu nangabe utawuhamba ngelitubane lelisetulu. Umgwaqo lomkhulu osuka eNgwenya uye khona kaManzini lokufaka ekhathi la eMalagwane kude sikhinyabedo lesikhona lapho. Ekhathi edolobheni kumathapha tibane temgwaqo tiyasebenza tonke ngalokufanele kungaba kukhumbuta nje kubo bashayeli ukuthi basasebenzisa wona umgwaqo losuka khona kaNdlunganye ubheka khona ecorrectional. Lo mgwaqo loyo siyathi malangeni lamahle ukuthi usebenziswa kakhulu ngibo bantu labahamba ngepinyawo labaya emsebenzini ukhanza ngalesinye isikhathi kwekuthi lomunye sohamba kancane kumbe sebaphuthuma khona emsebenzini sowungena khona ekhathi emgwaqweni. Sithi nje bashayeli abakunake kakhulu lokho ngoba ukhanza sebangcunzeka kumbe ngato tibuko sithi nje bashayeli ababeketele basawusebenzisa leyo mgwaqo nabo labahamba ngepinyawo bende isiqiniseko ukuthi bayaphepha ngaso sonke isikhathi basawusebenzisa umgwaqo. Ekhathi edolobheni kaManzini usiteladi lisuka kaBosco eBosco siye khona kule traffic circle ledute nakhona eBosco solo sivaliwe kulandzela kona ukuthi umgwaqo uyakhiwa. Ishiselo nayo ihloliwe umgwaqo losuka khona enhlangano lapha kaMjuda uye eCasino solo uvaliwe nawo loyo kulandzela kona ukuthi uyakhiwa nje sive asichubeke singene khona esonteni lemaMuslim singene ekhathi edolobheni kuze ukuthi sikhone kufika siphephile. Ngale kwaloko Mnguni naye umbukeli imigwaqo yelivele laKangwane iyahambeka ngaphandle nje kwale lesentishido tisikabedo kungaba kufisela yena umbukeli usuku loluhle naloluphephile baseta usebenzisa yona imigwaqo yelivele laKangwane. Swakhulu Ndolo sikhathi sakho Constable Ntophehle fakuthe giving us a traffic update this Tuesday morning kusipha nje sithombe ukuthi sime kanjani simo emigwaqweni sithemba ukuthi ke nisaphuma nisaya emisebenzini nitawucaphela leto tithikabedo la divetila sibahla lethi makethe masinyane sibuye sasethi indzabade singisi. Libandla letela ukhefo nemingcele iEBC latisa sive semaswati ukuthi mhla ka26 Ingci 2023 lilanga lelibekelwe sigaba selukhetfo lekuqala. Kuleti gaba sive sitabe sikhetha labaqhutselana kuba indvuna yenkundla noma kuba lilunga leParliamente emiphakatsini yabo. Tikhungo tekuvula titawuvulwa ngensimbi yesikhombisa kutsi made kube insimbi yesikhombisa ntsambama. Sive siyacelwa ukuthi sikhumbule kuphatha bomatisi baso siphinde sigcine nesikhathi. Livoti lami libalulekile futhi alithengiswa. Ngede ngasala nasakha live lethu. Siyabonga umsakathi ukuthola lithuba cha sivise emaswati siphumile ngetinkani
kulo mnyaka we-2023 sibabonile inombolo yenyuka impela sibili yenyukile before kuvalwe. Bantu-ke bafundisekile umsakati ukuthi abaphume bayoncoma bavote ngoba uhulumende ngewabo, intuthuko ibuya kubo. Yonke intuthuko leyenteka emangweni ayisuqhamuka mhlambe kule inzawo ayiqhamuke ngetifiso tethu ukuthi besifise kube nanaku umsakati kuloko. Engabe mnguni kulesikhathi lesi ungakhuthatha uthini kuso sive seMaswati uyukhanze ukuthi siyabhalisa ngelizinga lesetulu nakufanele siyawuvota sive sisalele emuva mnguni. Sive kusalela kwasomva ukuthi ingoni letinengi kungaba mhlawumbe kukhinyabeteka kwebantu ukuthi lona ukhubatekile ngandlela thite akakhoni kuhamba la kunyukela khona iwela umfula noma nje kube njani ngiko lesithi nako lokho kule ntuthuko lesithi asibavotela kona mhlambe bahambe bakufake ukuthi umuntu okhubatekile usicela naye acabangele kasisho ukuthi abacabangele kodwa nje lizinga liphakaphakama kubonakala ukuthi nabo bangeMaswati bayingcenye yethu. eParliament nakhona besinxusa lokuthi mhlawumbe nasetinkundleni ukuthi labo labakhubatekile bamane babe khona imivo yabo itovakaleka kakhulu kulabo mhlawumbe labanye labakhubatekile. Emangweni kunemisumbe kunabo labo nje tibonza temango ngibo lekufanele ukuthi phecelezi ba-identify bantu benzawo ngoba umuntu nje lofika kwencewe yadengcela ngiyabekisa uteleti injongo takhe lapha kubetelwa bekunene kutoholwa kutelwe kutodevelopa ummango. Ngicabanga ukuthi lokho abakwekhute labafanele ikakhulu lababuka imimango naleyo misumbe konke nje netindfuno. Siyabonga mngoni. Siyabonga kakhulu. Welcome back. Let's take a look at our English news. The Minister of Commerce, Industry and Trade, Manqoba Khumalo, has encouraged the procurement of local products by retailers to decrease imports. The minister was speaking during the opening of the new Easy Buy supermarket in Mbabane on Monday. The Minister of Commerce, Industry and Trade, Manqoba Khumalo, has officially opened Easy Buy supermarket in Mbabane. Easy Buy is owned by Swazi Bangla Investment, a Bangladeshi-owned business with various other business ventures in Eswatini. The group companies has provided employment to more than 300 Maswati. The minister, when officially opening the supermarket, encouraged the use of local products. As we continue to strive for a conducive business environment, we are cognizant of the fact that the business community has also a prominent role to play with regards to ensuring the forging of alliances with businesses in the same value chain. What I mean by this is we want to see more procurement of the goods that you sell being done locally. Swazi Bangla Investment CEO Ashraf Alam Chowdhull says they will continue supporting the kingdom in socio-economic development. We have to invest and we'll continue supporting to invest in the countries, and that will help Maswati nations and amongst different sectors and different area. Easy Buy first customers expressed their excitement. Ngisisho ukuthi Nkosi yami thina bemanani lapha sikhona kuphila mntwana. Nje ngiyajabula kakhulu ngilothola ikhombo. Hallelujah, ingabe seyaphela le khombo. The newly opened Easy Buy supermarket has provided employment to more than 40 Maswati. Reporting for Eswatini TV News, I'm Samkal Suekoza with Simuva Shongwe, Mbabane. The Minister of Public Service, Mabulala Masego, says cost of living adjustments consultation engagements are underway. The minister says once engagements with consultants are concluded, salary review and COLA increase will be implemented in a period of 9 months.
The Kingdom of Eswatini's labor law states that employers must give employees a cost of living increase every year and salaries must also be aligned with the inflation. The government last year implemented a 3% cost of living increase and a 1% once-off salary increase for public service employees. The Minister of Public Service, Mabulala Masego, says the government is in engagements with consultants on the salary review and COLA. Enifuna ke loyo consultant umsebenzi ukhanje ukuthi kulukhuni lokumthola noma ke kukhona lenibatholako but ke abasimithi le standard. The minister further says once engagements with consultants are concluded, salary review and COLA increase will be implemented within a 9-month period. According to the Minister of Public Service, there are 45,244 employees within the public service with 5,940 vacancies. Reporting for Eswatini TV News, I'm Samkal Suekoza with Zikumbuzo Dlamini, Babane. The Director of the Research, Science and Technology Department in the Ministry of ICT, Dr. Rejoice Masego, says the country continues to improve the quality of data. The Director has been speaking during a stakeholder forum on the UK-Brazil-Africa Data Management Project. The Kingdom of Eswatini is one of 6 countries involved in the pilot phase of the UK-Brazil-Africa project on trilateral development cooperation. The project is being piloted in partnership with the African Union Development Agency, commonly known as AUDA-NEPAD. A team from the 2 organizations held a stakeholder engagement on the UK-Brazil-Africa Conference Center on Data Management on Monday. The Director of the Department of Research, Science and Innovation, Dr. Rejoice Masego, touched on the importance of these projects to the Kingdom of Eswatini. We have developed the STI policy, we have developed the RSTP Act, we have developed the bioeconomy strategy. It was all through the assistance of AUDA-NEPAD. Brazilian Cooperation Agency Coordinator Yuri de Souza said the project is aimed at improving sustainable development in Africa. To think about what kind of Africa we want to work with. The Africa, not the past, but the future of Africa. So this is the vision of our government, our agency. Science and Technology Program Officer at AUDA-NEPAD, Luko Viseke, applauded the Kingdom of Eswatini's quality data management. The kingdom managed to secure data on research and innovation. That was through the leadership of Dr. Rejoice Masego. So we were really impressing that a country for the first time being trained on how to collect internationally comparable research and innovation data compiled through those core indicators that we have. The UK-Brazil-Africa project team in the company of AUDA-NEPAD then toured the country's data center situated at the Royal Science and Technology Park. Reporting for Eswatini TV News, I'm Samkal Suekoza with Zimuva Shongwe, Babane. The ex-social welfare of the Deputy Prime Minister's office, Moses Dlamini, is accused of trying to kiss a subordinate inside her office at the interministerial building, who is now a state witness. Dlamini faces count of contravening the Sexual Offences and Domestic Violence Act. The ex-Deputy Prime Minister's Office Social Welfare Director Moses Dlamini is said to have committed the sexual abuse cases during the period 2016 to 2018. His trial proceeded before Mbabane Magistrate Court Principal Magistrate Fikile Nhlabathi. The accused lawyer, Ben Simelane, cross-examined the witness over her evidence she relayed in court. The senior lawyer wanted to know from the witness why she did not report the accused person to other officers on the day he allegedly tried to kiss her. The lawyer said there were over 3 people who were in their offices, so she was supposed to raise an alarm. He claimed this is because the accused person never tried to kiss her. When responding, the witness told the court that even though she did not raise an alarm, but she ran away, leaving the accused person behind. The court was informed that the accused person and the witness were close friends. It was argued that this is because the witness numerous times transported the accused person to his house. The lawyer further mentioned that
The two will now and then go out to eat lunch while accompanied by a friend. The court was further informed that the accused person frequented the witness office, where they will spend some time having some discussions. The witness agreed that she drove the witness home, but insisted that this was done under the accused person's order, as he was her senior. She argued that she was not the only one who transported the accused in the office. She continued to state that she was not comfortable with driving the accused person. The witness also informed the court that a colleague who is a friend will go out for lunch with the accused person and did that 4 times. At the time of compiling the report, the court was still in session. For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla, Mbabane Magistrate. The Center for Financial Inclusion with Stakeholders is currently developing the financially displaced roadmap, which will ensure that forcibly displaced persons have access to financing. The Chief Executive Officer, Nomcebo Hadebe, says this is to ensure that no one is left behind as the country ensures access to financing. Eswatini is home to a number of forcibly displaced people, which are also stateless and asylum seekers. We have an obligation to ensure that we allow them into the formal financial system. As they become resident in Eswatini, it is paramount that they are able to transact and become economically viable. The Commissioner of the United Nations Commission for Refugees, Zanele Mlambo, says this initiative aligns with their mandate. We are saying let us restore dignity to them, in the sense that they should be able to fend for themselves while equipping them with livelihood skills so that they are self-reliant. The Director of Financial Regulation at the Central Bank of Eswatini, Beverly Mavuso, says they support this initiative. Then critical is that as a central bank we create a level playing field by pronouncing ourselves in terms of policy to sort of inform the bank on how exactly they are supposed to treat these people. Also, as a central bank, we are required to ensure that we create an enabling environment for the banks and other financial players. The United Nations Commission for Refugees has stated that currently Eswatini has 2,700 refugees. For Eswatini TV News, Nelson Dlangamandla, Musimkhonda, Ezulwini. The Deputy Prime Minister's Office Social Welfare Director Kusile says the recruitment exercise for those to be kept at the elderly and disabled people home is currently ongoing. Shongwe says for now there are 3 disabled people already living in the homestead, while 7 more are set to be added by the end of this week. We'll be starting to flight advertisements before the end of this week, but we have also placed some advertisements in the local radio stations so that people can be aware, so that in the event anyone has an objection, they can file their applications with the magistrate court. For the elderly facility, we are still consulting most of our stakeholders, which will involve Bobabe Ebo Chief, because we'll understand that we cannot just uproot an elderly person from his or her home. So there has to be a procedure that has to be followed with the involvement of the local chief, so that in the event the elderly person passes on, he or she has to be buried in his or her respective home. At the moment, it would be very difficult to determine as to when exactly, but before the end of the year, once all the stakeholders have been engaged, then we can then start enrolling people in the facility. For some sports news, Albakat Cricket Club are the new champions of the Eswatini Cricket B Division after defeating Rontenia Cricket Club in the finals with 5 wickets after 20 overs. The finals took place at the Malkans Country Club on Sunday. Over the past weekend, 2 cricket teams, Rontenia and Albakat, played in the B Division finals at the Malkans Country Club, where Albakat won the game with 5 wickets after accumulating 155 runs. Wonderful, wonderful. Fantastic weather, good ground, outfield is fast, everything is going very well to our side. And a team combination, I congratulate especially to Haider Ali, he's playing fantastically very well.
Rotania captain had this to say after the game. And this tournament has given a lot of young talents in our team. We have some new players who have performed well, and we have our own player, Mr. Hanif, who has performed, and he has been chosen as the most valuable player of this tournament. And we have also seen that there are a lot of Eswatini who have performed well in this tournament. The two teams will now compete in the A division at the start of the new cricket season. Moving along, Titans Boxing Club and New Boys hosted a development tournament at the Cattle Party in Eswatini. And the Eswatini Boxing Association Development Officer Mpendlo Mbingo applauds the good work done by the teams under the association. Ngendlela sibhakela lesiqhubeka ngayo kwanyalo sisahamba kahle. Noma imathimu lamaningi angakakhoni kuvela ngayidinga imali akhashane nibantwana basesikolweni. But sinayo lenye futhi mhla ka6 September eShowini. Lapho nasibheke bonke abantwana ukuthi bede. Ikakhulu kade laba labancane because sibhakela silimala lapho. Kulabantwana abanabo 10 bo 15 years bo 18 years le youth. Ngilapho labantwana lafanele khona baqale sibaqeqeshe bathi osinase befika le ma World Championships kuma Olympics bo Africa ukhanzele ukuthi vele sebanaye bo 30 40 50 fights. Eswatini Mobile and Instacash both donated playing kits for Eswatini National Association of Teachers SNAT. SNAT will take part in the Southern Association of Teachers Games in Botswana from the 25th to the 28th this month. Reporting for Eswatini TV Sports, I'm Linda Dlamini. Mbabane. That's the end of our English news this morning. Let's look at the weather forecast and go for a quick ad break. We return with Eswatini Youth Consortium. Pile Ndlangamandla will highlight some of the important participation of our youth in this election process currently going on in the country. Hello everyone and welcome to the show. You know the vibes, it's the beat down. The time is 8 p.m. It's time for you to relax, sit back, relax, and enjoy the music videos that I got for you. Moving no direction, like it's a calling. Feel alive in the middle of nowhere. Shake the ground and burn the air. So yeah, yeah. You don't have to hold back for anything or anyone. Just own this.
minutes after 7. Welcome back. Sibonga ukuthi ke solo ninathi ehlelweni livela kangwane lingabhekana nenkinga lenkulu of socio-economic challenges if bantu labasha basalela emuva in any social action as well as governance action that takes place lapha eveni. Kukhulumisa abantu ke indzaba ye-participation yabo bantu labasha as well as inclusion yabo elukhethweni sina Siphile Ndlakamandla from Eswatini Youth Consortium that has joined us on the program. Siphile kunjani mfleksendo? Hayi sivuzele Mngoni siyaphila impilo ikhona kakhulu iyachichima. We had you on the show ahead of my elections before we nominate. We are past the nomination processes right now. That phase is done. See, my primary elections. I just want to hear your own sentiments around the involvement of Bantu Labasha. I think personally, during the nomination processes, and I was seeing quite a number of Bantu Labasha Babambe Emalayini by Gyao nominator. I'm not sure though, nobody pins and data. But see, nanbuat nombolo leto the reflector participation lengasho ukuthi fulfilling noma igahle invele from what you saw. Were you happy with the turnout of Bantu Labasha? Siyabonga Mngoni. I can say I was happy with the turnout. I think I attended my nominations in 2 different constituencies where I went there to observe. Beside getting the data, I could see how many young people have been nominated. I was very much excited to see a number of young people in the queues who were going there to nominate, beside those who were looking forward to be nominated. So the turnout was very good. And it really showed us that young people, when they said this is our time and we need to rise and take the lead this time. So they were there in their numbers in the nomination process. They were actively participating. When one of the young people were being nominated, they would rush to show that they are really supporting one of their own. So it was a positive turnout, I would say. I was very much excited. Do you have let that Bantu nominated? I don't have it exactly, but I know that it is plus 100 young people because those that have been able to reach out to, I think they are 96. 96. Yes. Inombolo lenengakhulu yona sibuka ukuthi mangakhi ke ma constituencies la khona lapha kangwane ngiyafuna lokuva ukuthi sesakuwo ke laba primary elections kuyahluma ke lana abantu abaningi nje bahamba letinhlitiyo setibhlungu uthi nje kubantu labasha sesakuwe ma primary elections. Sicala lamhlanje Mnguni kune special voting that will be taking place la kaManzini. So we know very well ukuthi kutawube kuvota laba ama prisoners kutawube kuvota laba tabe basebenta lama polling officers. A lot of people will be taking part in the special voting today. The stabes kaManzini in the different places, Divine labanye batawube in the different polling stations labekiwe kaManzini. So kwecala nje lesitawukucela kusesekuseni siyate eMaswati lamanye setawuphuma bheke khona. Bantu labasha, they are there in the ballot papers. Labanye labasha, they are part of siyate kunyalo nje bekungena recruits. They are those most of those are young people. So as basaya ke uvota bona today, we want to request and encourage them ukuthi bantu labasha seba nominatiwe. So we were lucky to go to a number of outreaches to the communities la bekunominatwe khona abantu labasha, and sakhanza ukuthi incumbi yalabantu labasha, they were not even nominated by us as youth to say siyatendela. It's the old people labe babona a potential in that young person and they would lift up that name. So sesicela ukuthi kule special voting vele kuvota i-primaries eyiqalile lamuhla eMaswati abakhethe bantu labasha, and the young people who are part of those in the special voting, we request ukuthi let them elect the young people because they saw the potential. It means that they are seeing that there is a potential in those young people. Yeah, I'm happy ukuthi konke lokhu kwenteka in the backdrop of an African Continental Free Trade Area Symposium yabantu labasha lapha eLusaka eZambia leqalitolo iphetha namuhla bakhulumisa indzaba letiningi lapha. I was just reading the program yabo ukuthi bantu labasha yinto labangatiletha emaparliament and just in governance overall. It's just their bright ideas. Engabe outside of lo ukuthi naba bantu labasha vele ba participate ukuthi kumcwanga nansi babe represented,
yini vele livele lingakuzuza ukuthi abantu labasha batkhanze bakhona lapha kulama positions epholi? Ngicela kucala khona noba sowubeke indzaba ye free Trade area, area, yes. So uma sifika lapho sikhuluma ngendzaba ye economy. Kulama industries lesinawo currently in the country, la kungona lesingathi absorbed by a lot of people in terms of kucasha, sine construction, but sinabo Swazi Mobile, MTN, those la khona kucashwa khona abantu labasha labaneng, and then we've got the textile industry, sesinalanga lamancane ke, but to tell you the truth, most of the industries now they are saturated. So because even the industries that we have, we haven't done justice in creating new industries as a Maswati. So labantu labasha, we believe that since we are in a digital space, yet it's not just it's a shift. If now the machine is doing the job, control the machine, you see that it's not like it's a shift. So they will make us to easily move. Fourth industrial revolution, we are very much behind as Swazis when it comes to the digital space. So we are seeing our enemies in terms of jobs, because skills that we stay behind the machine so that we are able to control the machines while the machines are doing the job. So I want to believe that with the involvement of young people in the new government, they will be able to introduce new industries. When we go to other countries and look at the diversification in terms of the jobs, the careers, it's a wide spectrum that they have. So we want to believe that the youth will be able to bring home that, so that we are able to decrease the unemployment rate that is getting higher and higher each and every single day. Yeah, and I'm happy to see just a week ago, Bonile, Minister of ICT, ibambisene commerce, industry and trade, and labanye ma stakeholders lafaka ekhasi the regulator, Eswatini Communications Commission, Africa Rise nabo European Union. Ukhulumisa indzaba yekubuketa i-readiness yelive lakangwane tindzabeni tekutsengiselana ngetebuchwepheshe bayibita the assessment of the e-commerce readiness. In fact, bebayi-validator. What was interesting to me, Maskuluma with the consultant, would see the population leverage all these opportunities. And by the way, fourth industrial revolution, that is quite transitioning at a high rate. Let's say a lot of digital skills. Skills now. What do we ought to leverage in the fourth industrial revolution? Readiness assessment with the leverage all these opportunities that come with this. A lot of other developed economies is biting just a small fraction. Kulolo hlangothi lolo ngemavu akho uthi bantu labasha nabangena lapha but awukhala ukuthi bayishayele imithetho lemiye letawusita ukuthi bantu labasha bakhona ukuthi basita kahle. Yes, because into lekhona ukuthi when I'm going as ukukhula uba mdzala kuba ne shift even in the things that you value and you prioritize. Ubantu labadzala ingako letinye tinto bakhanza sebathi uthi yathi lokubengikutsanza itolo but lamhla ngisakutsanzi. It's not like lo mdzala uluze interest, kune shift ezileminyaka ikhula letinto lo devaluishako and the things that you prioritize it yashintsha. Asingene endzabeni because we are touching economy, but it also touch based with, because niyalo sikhuluma ngema skills. Endzabeni temfundo sikhule tsine wathi nje ukuthi ufuna ube ngithishela ube nginesi ube liphoyisa ube lisoja. Those are the careers around, because we knew very well ukuthi wangena eNgwane college waba ngithishela, definitely you don't even think twice about getting a job. Wahamba wayeNazarene wayofunzela abanginesi waye-good shapers, you don't even have to think twice about getting a job. So all the people la senyalo sithi bantu labadzala labe bakhona during that time, to them kuthatha khashane to actually look at the space ukuthi uyathi it's no longer happening ngalendlela lebekwenteka ngayo. As a result, when as a young person if you start complaining ukuthi uyathi I think we should start having more of the Limco Queens, we should start having more of Scott, they don't understand bona, because lengcondo yabo solo yasala la kutheni we know ukuthi Ngwane College is the producer, maybe your William Picture, your Nazarene. Ganzi, there has been a shift. Now we need to prioritize Ilim Kokwin, we need to prioritize Boscott, we need to prioritize Bovok team.
Okay. Spile, thank you so much for joining us this morning. I'm hoping that on the 96 olabantu abashilo ukuthi babe nominated nakusahlungwa ngeke bese bahamba bonke. We will see their representation sisaqhubeka embili kuwe ma primary elections asibahlele emakethe masinyane sitawubuya siqhubeke nehlelo. Siyabonga umsakathi kuthiwa lithuba cha sivise eMaswati siphumile ngetinkani kulo mnyaka we-2023 sibabonile inombolo yenyuka impela sibili yenyukile before kuvalwe bantu ke bafundisekile umsakathi ukuthi abaphume bayoncoma bavote ngoba uhulumende ngewabo intuthuko ibuya kubo yonke intuthuko lento ke emangweni ayisuqhamuka mhlambe kulenye izawo ayiqhamuke ngetifiso tethu ukuthi besifise kube nanaku umsakathi kuloko engabe mnguni kulesikhathi lesi ungakhuthatha uthini kuso sive seMaswati uyokhanze ukuthi siyabhalisa ngelizinga lesetulo nakufanele siyawuvota sive sisalele emuva mnguni sive kusalela kwasomva ukuthi ingoni letinengi kungaba mhlawumbe kukhinyabeteka kwebantu ukuthi lona ukhubatekile ngandlela thite akakhoni kuhamba la kunyukela khona imibukelo umfula noma nje kube njani ngiko lesithi nako lokho kule ntuthuko lesithi asibavotela kona mhlambe bawambe bakufake ukuthi umlokhu batekile usicela naye cabangele asisho ukuthi abacabangele kodwa nje lizinga liphakaphakama kubonakala ukuthi nabo bangeMaswati bayincenye yethu eParliament nakhona besinxusa lokuthi mhlawumbe nasetinkundleni ukuthi labo labakhubatekile bamane babe khona imivo yabo itovakaleka kakhulu kulabo mhlawumbe labanye labakhubatekile emangweni kunemisumbe kunabo labo nje tibonza temango ngibole kufanele ukuthi phecelezi ba-identify bantu benzawo ngoba umuntu nje lofika kwencewe yadengcela ngiyabekisa utele tinjongo takhe lapha kubetelwa bekunene kutoholwa kutelwe kutodevelopa ummango ngicabanga ukuthi lokho abakwekhute labafanele ikakhulu lababuka imimango naleyo misumbe konke nje netindvuno siyabonga mngoni siyabonga kakhulu Hello and welcome to Eswatini TV and to a brand new talk show called A Cuppa with Nomgebo. And I do what I have to do because I know where I'm going. All 5 of my mothers have inspired me. So the addiction didn't happen then. It happened again another 8 years later. But that's where it started. Choices I made at the time were not the best choices for myself. I understand how a person can lose their mind in terms of life experiences. That's what it looks like, and I like that. But you know what? The journey to my success is never a straight line. Yeah, people are on the net now, and that's where we'd like to catch them with such shows. Welcome back. Siyakusela nalo sanza kusivulela silo soyichubeka nalo ihlelo namhlanje sibuke wona elections njengoba kumele ukuthi weekend lenkhulu kulemphela somvo njengoba kuchubeka wona umsebenzi wama primary elections kanti namhla kuyachubeka umsebenzi obalekile we special voting lapho khona kutawuvota labakhethekile labafaka ekhathi ebona labo labagcinwe emajele kanye nalabo nje labantu emisebenzi esingathi ama essential workers isifiso lekufaka betempilo emasotsha emaphoyisa ngalokho sibona abantu abebasebenza ngolomgcibelo so vele lithuba labo lokuvota lilanga lanamuhla ke phakubheka ukuthi sikhulumisane naye Mbonisi Pembe ngecommunications ka-ABC kusichazela ukuthi ngabe vele mhlambe umsebenzi lamuhla kubheka ukuthi uhambe kanjani tikhongo tekuvota talabo labantu bavota kuyo i-special voting singakatha ukuthi nguphi interesting conversation obonayo nasiphile ngayo indzaba nje
inclusion yabantu Yeah. labasha elikhethweni kanye ne-conversation obenayo naXolani nge-women participation kuleli khethweni. I think like manje sisinza ukuthi vele solo vele inombolo solo phansi kuyasabukisa. Yeah, the fancy, but I think on a positive note, ngale kubantu labasha uyaveta siphilelo ukuthi babeya around 96, and that's a ballpark estimate. It could be more. Lababe nominated bantu labasha. I think hopefully kusaqhutshekwa ngeke ukuthi nasekuhlungwa bese sikhanda sekuselela abang 3 kuphela. We do really want to see the representation yabo ibonakala kahle. But I do want the conversation buketane bantu labakhubatekile. I'm afraid because of time today we could only cover 2 of these topics, but I think elviki lisaqhubeka and my elections ngemgcibelo. I'm hoping that's another conversation we can really dive into, just to look at the numbers let bekhona nominations, as well as to, you know, they give us the expert opinion to see what can be done to further improve. I think he's already premises at Eswatini TV. He will be talking to Lungalele Makakula. Don't go anywhere. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini, and of course show you vacation sites that suit your budget, because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV. Sivotela labo labafuna ukuthi bayobamelela eParliament kanye nasetinkhundleni. Kepha-ke selingene esigabeni sema-primary elections langizela ukuthi kuphakanyiswa banconywa mhla ka-22 na-23 July. Kuvota-ke kuyacala lamuhla njengoba nje kubhekekile ukuthi kuvote labo labakhethekile i-special voting, bese kuthi kuvota kwesive sonke kutowendeka ngemgcibelo lesiya kuye. Umsebenzi-ke welibandla lelikhetho nemingcele yetinkhundla kwenda sona siciniseko sokuthi ilikhetho lihamba kahle kusukela ekufundziseni sive ekubhaliseni kude kuyofika ekuncomeni kanye nasekuvoteni. I'm joined by communications officer khona elibandleni la ka-ABC Mbonisi Pembe athi sichazela nje kanye kabanti nge-special voting kanye namalungiselelo nje ema-primary elections ukuthi ahamba kanjani. Babe Pembe siyakwamukela saba ukuthi ube nathi lo mhla ekuseni. I think ilanga lelikhulu lena namuhla ngesaba ukuthi vele senicalile kuphithitela lo mhla ekuseni njengoba kubhekile nje ukuthi kuvote labo labakhethekile. Nangikhumbula kahle kuvota mhlambe lesingathi ngama-essential workers lokufaka ekhathi bona betempilo nathi tintatheli emasotsha amaphoyisa ingaba mhlambe yini vele mhlambe lesingayigaza nje elangeni namuhla. I think nembuto lomkhulu nje I think sibonile nasemaphanzabeni yavele inombolo yetibosha noma mhlambe labo labagcina amajele ukuthi nabo bayavota namuhla. Kumbe kusinikele nje sithombe sokuthi namhla ilanga namhla kuhamba kanjani. Nembala siyabonga Mfobeni sivusele wena la namhla ekuseni sivusele Maswati lamahle emagumbini lamane umhlaba. Nembala
nawubona lesigaba lesikuso ubala kusukela sacala kukhuluma ngalo lokhetho kusosive phecelezi ku civic education uyabona lisasasa eMaswati lalivedile ikakhulu masikhuluma ngedinguquko ledivetwe nangomthetho lochibela lona kulusa lukhetho iElections Act uyabona lokuthi nembala kuthuthuka lizinga lekulandzela insandvo yesive lapho khona sithi konke akwenteke ebaleni libandla liyafisa lokuthi liwavetele eMaswati ukuthi ingcikithi yalomsebenzi we-special voting ukuthi eMaswati lawo latabe abambekile ngemsebenzi welukhetho ngalomgcibelo njengalokusivile ukuthi mhla ka-26 August lona lilanga lukhetho lwekucala primary election kepha-ke sinabo bamvu labatawe babambekile kungaba ngitona tisebenti telukhetfo labacize kuthula njengaloku sowubala ukuthi nanani tinzathela indaba enisebenta ngelilanga lemgcibelo nathi sasive ukuthi ungabe kwendekani inzima yenu kuphakamisa kusebentela ebaleni kukhombisa ukuthi kulo msebenzi wawo Maswati nasithi siselukhethweni endani eMaswati nemhlaba ke wonke jikelele ubese soyafunza ukuthi nembala yini lesingakwenda nanabo ngemave abo ngekwehlukahlukana njengaloku solosilibukile nelukhetho lwaseZimbabwe utakhumbula ukuthi bona kusasa batabe basekhethweni labo kepha na uthi uyabuka lelizinga lelukhetho lwaseSwatini leliphakame ngalo leya overshadowisha lalamanye emave kungathi telukhetho kanzi nabo banalo lukhetho sike saveta nosine Africa nje yonke over 25 wemave nonyaka atabe yasekhethweni siyafuna ukuthi uma ngabe kukhona loyo lotawe etame ku rate nobe kubeka lukhetho ngemave abuke lizinga lakhona sitholakale nathi silive laseSwatini senta lukhetho ekulandzela imiso tenzanbo yesive ngaselizinga lelisedulu kungako ke sithi onke eMaswati akaye elukhethweni ilungelo labo right to vote lelivetwa ngomthethosisekelo libandla kufanele libonakala lihambisa embili akungathi ngekuthi wena ngoba usebenzise lukhetho bese awukhona ukusebenta ngemgcibelo uye uvota lekhaya sekuphelile nje kwakho ngeke usawuvota akungathi ngoba wethunywa live kuba ngulusiba nobe ngangiphi imisebenzi uyafunza ngaphandle kwemave so ude ilungelo lokuvota nobe ke ngekuthi kumbe uvalelwe nobe ugciniwe ematilongweni elive lilungelo lakho kanjalo sekuphelile lokuthi utovota nabo labasibambele ematiko langakhona ukuthi avalwe kufaka ekhathi idibhedlela bonesi bodokotela labalungele ngoba utawukhumbula ukuthi sinabo bodokotela labangeMaswati labanelungelo lokuthi bavota nabo bayanikwa lelithuba ukuthi babe ingcenye kulesikhathi lesi se-special voting siyacela ukuthi eMaswati njengalokho sitabe sicetha sasicetha kuvota kulolu hlelo lolu special voting umthetho ukuthi asibese sesiyahamba sesiyobala emavoti counting of votes ngalelo langa sitawuthi nasicetha kuwabala emavoti siphinde sivete ukuthi bobani labaphumelele kanti itoro besithi nasicetha kuvota ngale special voting siwathathe emavoti sesiwaveta ngelanga lolukhetho kungaba i-primary election noba i-secondary election kepha ngale dinguquko letivetwe ngumthethosisekelo sesiyawuvele sibale ngalelo langa bese sesiyawa apportiona nobe siyawabeka emavoti ethu ngabolonina ukuthi ngubani lothola emavoti lamangaki kuyawuthi kusa ngelesithathu njengalokhu lamhla kungolesibili sitawube sati ukuthi lo kunconyiwe kulesigaba lesi uthola emavoti lamangakanani sithi siya naye ngemgcibelo 26 sibe sati ukuthi yena emgodlagodleni sowuphethene bese sekahlanganiswa ke emva kwekubala kwangemgcibelo sesiyabuka ukuthi ngubani lothola emavoti lamaningi kulandzela yona indlela leshiwo ngumthethosisekelo lethi first past the post loyo lothola emavoti lamaningi yena lotawuphumelela ke bese sesiya naye elikhethweni lwesibili secondary election emva kwekukhankasa okay nasola sabuka nje kona lokuvota lokukhethekile babe bhembele special voting abe mhlambe kunenzawo yinye la khona sive sitavotela khona yini noma mhlambe kukhona tindzawo letibekiwe sifundza ngesifundza ikukhona yini mhlambe indzawo le central lapho khona wonke umvota usuka lela soka khona tata uvota
lo special voting noma mhlambe nilungise ukuthi tibe khona etinye indzawo etifundzeni? Libandla libukile lenzaba leyo like laba nemicondvo ukuthi nasingakhona kuyisabalelisa imisebenzi iyeletifundzeni ukuthi labo labaseshiselweni bangahlangana eshiselweni nobe ngabe ekhaya kini kukahoho kodwa ukhone kuvotela eshiselweni lathi siliyawubuka lo msebenzi lo la ukhanza kunebulukhuni ikakhulu ngoba nyalo sekuhamba impahla lemcoka kakhulu elikhethweni lena ngiyona mpahla ledule kwendlula tonke letimpahla lesinato most sensitive material in the election lesikhanzile ukuthi ngekuphepha asibane sicela ukuthi tibenza wonye leto timpahla leto kungako sitawuchubeka kusebenza njengalokhu besisebenta emhleni lapho khona besiyaye siye esikhungweni sinye ngobekisa njengalokhu besiyaye siye emavuso trade center kepha ke ngekuthi mavuso trade center ulungisela umsebenzi we trade fair wanonyaka lotabe uvulwa mhla ka1 kuya kulenga lamhla ka9 or 10 September sibese ke sesicela letinye tikhungo letitaba ngama satellite nobe letaba la eceleni kwakhona kamavuso timoto tethu lesihamba ngato sizawuti beka khona emavuso emabaleni bese seyithi kuba khona telibandla letisithathako kuya angidawubekisa nesifunda sakamanzini sona sitabe sivotela Divine Healing Ministries lokho usinasekapakile umuntu emavuso uyagibela ibhasi letamhambisa iyombeka iDivine Healing Ministries ngoba uyonke lesifunda sakamanzini sitabe sinaleti inkundla divotela khona Divine Healing Ministries sifunda sakahoho sona sitabe sivotela St Michael's High School lapho khona utawuthi nasekapakile umuntu khona kemavuso bese soyahamba ngaleti moto tethu seyawumbeka eSt Michael's uyangena uyavota kuleso sikhungo lesitabanikwe khona eSt Michael's kanzi tifundza taseshiselweni nalubombo sidona titawube tisemanzini central labanye ke batawusimapaka bese sibahamba ngetinyawo baye khona kwelula nje emadvolo siyacela lo ukuthi nalabacize kuthula basibukele kahle lempahla yesive letabe ibhakile lapha emavuso babe bachubeka futhi nekuphosa liso kulempahla yelukhetho letabe ikuleti indzawo letinzathu loku Divine Healing Ministries St Michael's High School na Manzini Central High School sibonge nje kubonke labasibolekele letindzawo tabo ukuthi sisebentele khona babolekele ive lesibonako ukuthi awunembala sonke solo siyasifaka isandla ekuboneni ukuthi lilungelo lekukhetha lihamba phambili eSwatini. Yeah. Ngifuna sikhulume naye babe Bhembe yalabo labagcina emajele. I think solo yagcizelela nje indzaba ukuthi impahla noma mhlambe lamavoti kumele ukuthi vele abe senzaweni lephephile. Ingabe khona nitawenda kanjani ngibekisa nje mhlambe labo labagcina emajele speak bo big band nitawuya kubo yini nitawenda kanjani njoba I think njoba kuvetile nje ukuthi vele over 1000 etibosha titawuphethe vota namuhla. Nembala bomnakethu nabotsatsa wethu vele bona ngemumo wabo nobe umthetho uthi bona bayawuhlala kuleto tindzawo leto ukuphuma kwakhe usuke akhokhwe ngumthetho lo luse bona ngaleso sigaba leso kungako nobe besifisile nakangaka ukuthi nabogalajane nawo emakhetho bekangaya ayobuka nokuthi ematilongweni bona bavota njani kodwa umthetho wabo loluseleyo ndzawo usalele lokuthi sikhone kodwa wase uvumela ema-observers international na local observers kuthi bangaya ke bona bayobuka lokuthi uma bavota labe kunene bona bavota njani siyawucela nje ukuthi bogalajane nawo emakhetva asicolele kulolo hlangothi lolo kepha kulele tinye tindzawo lo semanzini central St Michael's kanye nase Divine Healing Ministries khona batabe bavulekile ukuthi bangahamba bayobuka lokuthi utabe wende kanjani lo msebenzi njengaloku sibuta ke ukuthi kutawubalwa njani kulamatilongo ethu nembala tindzawo tingilishumi netindzawo letimbili 12 lapho khona emavoti atawubalelwa khona mangabe sikhuluma sithi sise espiki emavoti la alelive lonke la selapha espiki atawuvotelwa labo labakhona ukuvota bese sekayabalwa amavoti abo
bawahambise ngalendlela bokusebenzisa bongcono bomshini lokutabe isetshenziswa ahambe aye kulolu bandla lelibuka indzaba telikhetfo ayongena isilulwini saloyo mvu loyo labe bamvotela ebhalekane nakhona kanjalo eBig Band yenhlangano onke lamajele lesinawo nakhona itabe kusetshenziswa indlela yinye yekuthi bonke abantu lababhalisela ukuthi bavote banikwe lithuba lokuthi bavote macese kokuthi bavote abalwe kuleyo ndzawo emavote abo njengalokhu nalaba semaveni nabo lamuhla sebacalile nje Taiwan sivile ukuthi na ushaya 7 khona bese bayavula nathi la Eswatini ngena kushaya 7 sivulile na New York nobe Washington nayo tasina kushaya 7 naye avule endele ukuthi eMaswati avote tathi nasesicedzile ke kuvota bese sesiyabala kuleyo ndzawo emavoti ke bese sekayaya ku EBC ukuthi labe bavota kulesikhungo lesi bavotele naba nanabe emavoti abo abengaka sese siyasifaka kuleso silulu leso lesiyawuhamba naso sesiya ngemgcibelo sesiyowabala onke emavoti. Okay. Ngifuna ukubuta nje bayobhema mhlambe kubuyisele emuva nje kulabo labavumelekile ukuthi bavote namuhla. I think ubekise nje masotsha amaphoyisa nebetempilo netinsatheli ngabe mhlambe umumfu lo ngakhona mhlambe ku offer ngeweekend lo sebenza ngemgcibelo ngibekise mhlambe nje sisebenzisa se supermarkets nebo KFC labangakhona ku offer ngalomgcibelo ngabe bona mhlambe nabo bavumelekile ukuthi bavote. Le bandla like lalivula lelo fastelo lelo ukuthi uma ngabe leto tinhlangano khona ukuthi bamisa labanye lamuhla lingenda njalo libhale lelibandla kuveta ukuthi nathi tisebenti tethu tingunalinali batabe bavotela kunati tindzawo nati tendele ukuthi sitawulungisa impahla yokuthi bawovota nganeno kwaloko sibhekile lo ukuthi nangalomgcibelo tisebenti nobe baqashi bawanike lamaswati ilungelo leliphelele ukuthi bayovota uyaveta nje umthetho loluselona indzaba telikhetfo ku section 89 subsection 1 na section 2 lothi abanikwe tisebenti ilungelo labo nobe isithuba lelenele ukuthi bangahamba bayovota lokusho ukuthi kungaba khona iarrangement ukuthi labantu abavotela dudane nalapho emsebentini engcenye kungaqala bona ukuthi bavote bendele ukuthi batokhulula labahlala khashane batothola isikhathi ukuthi nanabo bahambe bayovota ngoba kuvota ngemhla ka26 kutabe kuvulwa nga7 kuyavalwa nga7 kanzi la kule special voting kuyavulwa nga7 kuyavalwa nga5 isifishanyanya nesikhathi khona siyacela nje ukuthi eMaswati belungu bethu labaqashile nalabaqashiwe abahlale phansi babukisane lokuthi arrangement ingathini akusilo special voting sekugcina lesi sitaba naso lesinye special voting lesesilungele ukuthi sesiya ku secondary election mangabe khona lokungakalungiseki kahle ngalesikhathi lesi ingcenye kutazi sifika kulesa secondary election kube sekukhona lokulungisekile kanzi futhi neMaswati angenda lokuthi anikane lamathuba enele libandla lisabuka ke ukuthi ungabe lingenda yini ukuthi kube nemaholiday lisanconcotha kulo litiko lesibukele indzaba ekhaya ukuthi ningaba nalo holiday ukuthi eMaswati akhone onke kukhululeka ahambe kuyovota ngalo mgcibelo nobe ngalo yamhla ka29 September nasesifike esigabeni selikhetho lolukhulu nobe elesibili isecondary election. Okay, nokuyavakala bayobhema mhlawumbe sesingena nje kuwa ama primary elections lataba indeka ngemgcibelo kuva nje ukuthi ngabe vele mhlambe libandla selilungele kanganani ngiyakhumbula nje nani memetele ukuthi kutawuba nemisebenzi levulekile abantu bakhubatekile la leng80 ingabe vele mhlambe kusesenjalo enivele senivele batsheleni ukuthi batabe abasebenza kuphi batabe benda ini kubhekekile ukuthi ikakhulu nawuthinza indzaba yebambu labakhubatekile baseceleni kwehlitiyo yalo libandla lapho khona alifuni nje kuveta luvelo kepha lifuna kuveta lobumcoka bekuthi nanabo babe ingcenye elikhethweni ingcenye lethi nabo bangabamba kubonakala elikhethweni kude nesive sitawukholwa lapho emangweni ngemango ukuthi nanabo bangasitwa nobe
engasetshenziswa emisebenzini yemango singaveta ukwavela mahebeti ukuthi ngathi kukhona labakathinzeki kubo lelibandla lebantfu labakhubatekile ukuthi abawuthinze umnyango owato delukhetfo ukusho ukuthi kunanazi sivele kubonakala ungathi siselele emuva siyacela lokuthi babe ingcenye yawo lo 8 lesa allocate le quota yakhona kufanele ukuthi sente siqinisekiso ukuthi nembala vele sinayo lo 8 sibabuke futhi ukuthi basebenza kahle yini ngoba ngibona labantu abasibonelo nemango itawukhona ukuthi ibethembe nanabo bativele bayingcenye bangema citizens not second class citizens kule live ukuthi nabo baze balibamba nangetandla likhetho kwenda ukuthi ongemaswati abeyingcenye ukuthi aye kuyovota. No, ngiyavakala short sonke siyavota Bembe this weekend weekend lenkhulu ngempela mbukeliso ukuthi vele ukuthi tikhongo tekuvota titawube tivuliwe ngensimbi yesikhombisa titeovala ngensimbi yesikhombisa kulomgcibelo lesiyakiwe ngathi special voting yona icala ngensimbi yesikhombisa namhla ekseni kanti itawuvalwa ngensimbi yesihlanu entsambama sibahlole emayithi sitawube sithaphisa hlelo nasifiso. Ungabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Lemithafu kushaya insimbi esiphohlongo lomhla ekseni sesifika maphethelwe nehlelo lefuna umhla simakhulu ukuthi nikhethe kuvuka nathi namhlanje sibuke tona nje tindzaba telikhetfo njengoba siya ke impela somvole enkulu bese futhi ke namuhla kucala yona i-special voting njengoba savetile nje babe Bembe ukuthi lamhla kuvota bona essential workers lokufaya ekhathi betempilo labo buke tekphepha lapha evela amasotsha emaphoyisa nalabo nje labathatha ikhanza bangakhoni kuyovota ngemgcibelo ngibona ke bayovota lamuhla kusukela ngayo insimbi yesikhombisa kutawuvala ke nga5 entsambama so bayakhuthaza ukuthi vele asiphume ngenkani sifiso this weekend. I think le interview nje lezivame kuyidlala nje prominence vame kuyidlala iyasho lapho ukuthi chief uyasho ukuthi vele yes uyasho ukuthi bayaphuma babe baningi bayoncoma but sekumele bayovota bese inombolo yehla so libandla afunde kuva umuntu sakakhala umuntu lo sakhethiwe ukuthi abe nge-MP enzaweni yakhe noma lelo tawukhetha ukuthi abe imvuna yenkhundla ukuthi akenti kahle kansakavotanga. Go out there and vote so that you can hold these people accountable as you have voted for them. Yeah, all right, thank you for joining us. We'll see you tomorrow. Have a lovely day. Libandla letelukhetfo nemingcele i-EBC latisa sive semaswati ukuthi mhla ka-26 Ingci 2023 lilanga lelibekelwe sigaba selukhetfo lekuqala.